Okay. So today, the topic are hypertension. Hypertension are usually the Dinangama solution, the clinical pharmacologist can be and then the hypertension clinic they low shida. The endocrinologist by trade. So, I'll try my best. So the slide my at time 1.13 billion people worldwide hypertension shire. I'm 1 in 4 men and 1 in 5 women. So mama, less than 1 in 5 people hypertension are under control. So the 4 in 5 people with hypertension their blood pressure is not controlled very well. So era really concerning hypertension time major cause of premature death worldwide. 2/3 of cases low or middle income countries the health burden. So hypertension control solution, it can lead to serious medical conditions such as heart, brain, kidney, and other problems. So prevalence and achievement solution, the bar chart the US prevalence, the worldwide prevalence and very similar. So GMS solution, that session a test solution, at least 30% of people hypertension share. So I remember 18 to 40 solution prevalence and there, the hypertension prevalence are like so Yaujana Mema difference prevalence are more or less the same. So hypertension below define low. So define low the cutoff point the guideline to quare. So WHO accept low 140/90. So above 140/90 solution, the hypertension of the so the UK and the nice guideline 140. The America guideline, the American College of Cardiologists / American Heart Association guideline. So probably go the cutoff point. So the systolic blood pressure to crew 120 joy to elevated blood pressure. So stage 1 hypertension systolic blood pressure 130 between 130 and 140 and diastolic blood pressure between 80 and 90. So the above 140/90 solution that was stage 2 hypertension so brought down to treat low level. So now to question the along the time the guideline are GNC 7 guideline. So GNC or hypertension the go body so Joint National Committee area the GNC 7 solution 2003 total. Now, by 2014, update loaded. I may let it be so, solution less than 120/80 go normal. So 120 140 systolic, 18 and 90 diastolic prehypertension. Stage 1 garo 140 160 systolic 90 to 100 diastolic, and 160 to 100 above solution. Stage 2 hypertension. So Chile Lucian, the American the College of Cardiology guideline and solution, the hypertension to the cutoff point of Proligo Agu named Bajanles Rogero, to the blood pressure mialili, to the mortality and mialili pillow. The arrow, the hypertension go or then classify low there, for example, and the systolic blood pressure, diastolic blood pressure. Guideline to kun and then quare, tamelebe, and the chombiro theta maro, and systolic or diastolic blood pressure optimal pilili, the gangli live. So Rogero, Miala Cantaraga 140/90 so with me, 120/80 lama tana lucia, Pupiro Kauna.
So every man now to theta maro isolated systolic hypertension saraga diastolic blood pressure ga normal systolic blood pressure to cool so Tony Legao me isolated diastolic hypertension saraga so diastolic blood pressure to cool so etiology in the solution primary hypertension primary saraga idiopathic lo le khore essential hypertension lo le be khore so tire time be yoga masu environmental factor and genetic factor saraga amirame ton twe nira so environmental factorအနေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်the obesity ဖြစ်တဲ့လူတွေ diabetes ရှိတဲ့လူတွေ heart disease ရှိတဲ့လူတွေကပို့ပြီးတော့ဖြစ်တဲ့ hypertension ဖြစ်ဖို့ chance ပိုများတယ်။နောက်ဒီယောဂတွေနဲ့ hypertension လည်းပဲအဓိကတော့ကျမနဲ့ကျဥလို့ပဲ။ဆိုဘယ်သူကအစလည်းပြောလို့မရ hypertension ကြောင့်လည်းပဲ heart disease တွေပိုဖြစ်နိုင်တယ်လို့ heart disease ရှိတဲ့လူတွေလည်း hypertension ပိုဖြစ်တယ်။ So genetic predisposition လည်းပဲthe important role မှာပါတယ်။ Now genetic disposition တစ်ခုတည်းကလည်းပဲ hypertension ကိုဖြစ်တာတော့မဟုတ် genetic disposition ဒါက family တွေကသူတို့ရဲ့ environment နဲ့လည်းဆိုင်တယ် so the family တစ်ခုမှာသူတို့ရဲ့ lifestyle diet style ဒါတွေက very similar တယောက်နဲ့တယောက်ဆိုတော့ now secondary causes of hypertension are so 5 to 10% of all hypertension cases အဲ့မှာ renal cause ရှိတယ် 2.5 to 6% renal vascular cause 0.2 to 4% endocrine cause က 1 to 2%. So to kujin pyo me solution renal cause ma polycystic kidney disease, chronic kidney disease, urinary tract infection, renin producing tumor dari pare. So renal vascular causes ma renal artery stenosis ne other collagen disease vasculitis specific diseases de pare. Now to coarctation of aorta. So endocrine causes usually adrenal lesion the endocrine hypertension that are primary hyperaldosteronism excess mineralocorticoids glucocorticoid excess hypertension now pheochromocytoma congenital adrenal hyperplasia some type of congenital adrenal hyperplasia can present with hypertension. So neurogenic cause now drug and toxin the important alcohol. So alcohol so the high blood pressure now to call cocaine use or abuse and amphetamine use especially the adrenergic medications the high blood pressure causes. Now other causes such as pregnancy induced hypertension, hyper and hypothyroidism, primary hyperparathyroidism, and acromegaly. So pathophysiology multiple factors modulate blood pressure, such as vascular reactivity, circulating volume, blood viscosity, cardiac output. So cardiac output blood pressure resistance blood pressure now other possible pathogenesis are genetic predisposition and environmental factor. So the cartoon the blood pressure so multiple facts peripheral resistance, change in renin-angiotensin aldosterone system, neural stimulation or especially sympathetic, increased sympathetic tone, increased vascular tone, and systolic discharge alterations. Now to endothelial lesions, it can lead to atherogenesis and atherosclerosis. So atherosclerosis the blood vessel lumina change the peripheral resistance hypertension. So hypertension is symptoms and signs. So most patients with hypertension are asymptomatic. So the present solution and then the screening at
These patients may present with features of end organ damage, such as heart failure, myocardial infarction, cerebrovascular accident, retinopathy, and renal failure. Retinopathy, they solution blind pinine. And the solution secondary causes the signs still pinine, such as Cushing syndrome. Very good. Clinical approach and in history is important. So the clinical medicine, the investigation methodology, two main things are the most important: history taking and the physical examination. So history solution, the facts table in the explore lower, smoking history below level, the physical activity status below level, the mobility and the cardiovascular risk, the obesity, diabetes mellitus, and history mabe end organ damage kablauti so ne bi le level meden. Now metabolic the syndrome. So hypertension can be a part of metabolic syndrome. So metabolic syndromes are defined basically waist circumference, triglyceride level, HDL cholesterol level, blood pressure, and fasting blood glucose, and if the patient is already diagnosed with diabetes. So any factors and it fulfills the diagnosis of metabolic syndrome. So hypertension can be a part of metabolic syndrome. So usually, and high blood pressure, the overweight and high blood pressure is also associated with the high cholesterol level. So examination blood pressure measurement, cardiovascular system examination, the peripheral pulses the especially and the Chamasanjum solution, radial pulse naku hubadiba, pirojaro, the lower limb solution, femoral pulses, dorsal spinous artery pulsations, now projaro, machimene, kidenaro, fundoscopy. Now to quite signs of secondary causes to look out then. So area by radial delay, radiofemoral delay, so coarctation aorta matwin. Now to quite renal artery stenosis, shiloshi, renal brewery, the polycystic kidney solution, kidneys there can be palpable, and the signs of Cushing syndrome. So diagnosis karo diga bebomamutile solution, blood pressure measurement pomamutile. So blood pressure time solution, yechiraga lunagu, relaxed state matame, ensure adequate rest before you measure the blood pressure. Now, blood pressure time solution, both arms matine. If you see the patient for the first time, so both arms matine. So Hobetibe difference more than 50 millimeters mercury solution, second measurement separate, a persistent pin. So now future reference the higher blood pressure shashire arm go now by nema sepiro time then. Now time blood pressure more than 140/90 solution, take second measurement after the clinic consultation. Very substantially different PNA resolution, but my measurement and today measurement. Naneli quality resolution, third measurement tapiro. Lower two measurements go record look bad. So blood pressure between 140/90 and between and 180/120. Hello PNA resolution. Hypertension super diagnosed tampiro below like bane. If the blood pressure is above 180/120 solution, you can make a diagnosis straight away, and this patient has hypertension. So blood pressure marginally raised between 140 and 90 and 180 and 120 solution.
the ambulatory blood pressure monitoring or offer loop. So ambulatory blood pressure monitoring on the valid people solution who got measurement at least 14 measurements here in the daytime between 8 o'clock in the morning and 10 o'clock in the evening, and also in an hour at least 2 measurements here. You know, my every measurements the average kusha. The artificial, not artificial, sorry, ambulatory blood pressure monitoring or type of the bomb jam. Solution home blood pressure monitoring or offer low. So home blood pressure monitoring suraga bales luna blood pressure monitor machine or pay later. Pay pirojaro, luna go time kind of. So time kind of come out the luna mama got time seated position my time. Not to Jaro, the car time time. So at the Kunakua at least 1 minute apart PM. Not to Jaro, and every day, twice a day time, morning and evening for 7 days. So the 14 records, every 14 records come up, average sham. Diagnosis of patient confirmed the solution. So clinic matain blood pressure more than 180 over 120 solution. You can make a diagnosis straight away. Clinic blood pressure got above 140 over 90, but below 180 over 120. Other solution could not be the ambulatory blood pressure monitoring or home blood pressure monitoring or follow. Average record got more than 135 over 85. The criteria alone fulfilled Pelosi, and you can make a diagnosis of hypertension. So differential diagnosis in Dariga amphetamine toxicity, anxiety disorder, sleep apnea, cocaine-related cardiomyopathy. Dariga hypertension is present long na. Dame dilunary mark, dilolure mark hypertension at chain oshi machine. The amphetamine use low day chain, cocaine use low day chain label high blood pressure in the line. So hypertension case could below workup low. History and physical examination is important. Basic laboratory investigations a full blood count use any creatinine, direct renal function. Now urinalysis the urine protein specifically urine microalbumin go record low. Now fasting blood glucose for diabetes, lipid profile EAG and bone profile liver function tests. Now to other basic investigations in the ECG, chest X-ray, echo, investigate. Special investigations are depends on and the secondary causes. If you suspect the secondary causes solution, secondary causes to your blood pressure. So chest X-ray ma solution, cardiomegaly twin. So the X-ray, this X-ray shows cardiomegaly. So cardiomegaly below tightness or along the so the heart care transverse diameter the more than the half of the transthoracic diameter resolution. Solution features of hypertensive heart failure or congestive cardiac failure, pulmonary congestion. So this X-ray demonstrates a very beautiful bat wing appearance. So it is the features of congestive cardiac failure or pulmonary edema. So ECG the hypertension a long-standing pinnacle solution, left ventricular hypertrophy. So this is the criteria, ECG criteria to make a diagnosis of LVH. So Sokolo Lion criteria S wave in V1 plus R wave in V5 or V6 is more than 35 millimeters. Or Cornell criteria R wave in AVL plus S wave in V3 more than 28 millimeters in male or more than 20 millimeters in female. Or modified Cornell criteria R wave in AVL more than 12 millimeters. The
ECG မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် it fulfills Sokulu Lion criteria. V1 के S wave काလောက်ရှိလေ 20 millimeters, more than 20 millimeters. V5 မှာလည်းပဲ more than 20 millimeters. နှစ်ခုပေါင်းလို့ရှိရင် more than 40 millimeters. Now the ECG မှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ this fulfills Cornell criteria. You can see AVL ma R wave ne, so AVL ma R wave are 5, 10, 15. V3 ma S wave ka 5, 10, 15, 20. So it's if you add, so it's more than 35. This also fulfills a modified Cornell criteria. So our wave in AVL ga more than 12 millimeter. So the ECG ma any of the criteria will meet fellowship, and you can make a diagnosis, ECG diagnosis of LVH. Now to quite a fundoscopy, so fundoscopy ma the hypertensive retinopathy features they would win. So grading garo Sheehy classification of them. So stage 1 ga bar abnormalities ma stage 0 ga bar abnormalities ma Stage 1 ma solution diffuse arteriolar narrowing and arteriovenous nicking. So arteriovenous nicking so the artery po biro thicken pillar. Thicken pillar ro jaro to vein to biro pira. Ero arteriovenous crossing near ma vein le pya ni da twin. Now stage 2 jaro stage 1 plus focal arteriolar constriction. So focal arteriolar constriction ga and if you look at the fundoscopy, you can see two types. So copper wiring twin and silver wiring twin. Basically, the arteriolar wall ga two larave. So copper wiring ga the arteriosclerosis pepiro, silver wiring ga jaro, vascular wall hyperplasia and thickening jump. So stage 3 ga jaro, stage 2 plus retinal hemorrhage plus cotton wool spots. The cotton wool spots are basically soft exudative. Now stage 4 or stage 3 plus hard exudates plus retinal edema, including macular edema, plus optic disc swelling. Optic disc swelling are basically called papilledema. So papilledema itself and the vision go affected. Macula involved vision affected. So the macular edema ne macular infarction blind vision. So dinema soft exudate and hard exudate ka soft exudate sura garo ba jaung phit ta le so lo shin retinal ischemia jaung phit pi ro hard exudate aro ba jaung phit ta le so lo shin the lipid the goes out of the vessels se jaung lo phit ta. So di po ma chi me so lo shin AV nicking ko twin nai ne. Now the silver wiring appearance ko twin nai ne. But if you solution again, AV nicking or twin nine, not to quajaro, daria cotton wool spots day. Now daria cotton wool spots day. Cotton wool spots ya kuna period time, Pajam pita solution, retinal ischemia jump pita. Dalia cotton wool spots there. Now diaga macula star. Macula star so la digaro. The macular area ma phit ta le so ro jaro the exudate phit la da. So da ro totally advanced phit de hypertensive retinopathy. So da ga ba le hard exudate twi ya me. Hard exudate and soft exudate ke difference ka hard exudate ka nene le pu pro pyaung pyaung le phit de. Jit lai lo shi. So soft exudate ka ro nene pu pro fluffy phit de. Tai pi ro ne pyaung pyaung ma phit bu. So now to quite jaro dia so lo shi twin na ga ba ho twin le Tomato hariga hemorrhage tomato hemorrhage spots copper wiring, silver wiring Now lipid exudate hard exudates the hard exudates Now to quajaro the optic disc swollen pin. The optic disc margin the solution so temporal margin blur. This is a sign of papilledema. So papilledema solution, this is a stage 4 hypertensive retinopathy. So area urgent intervention is required.
So special investigations here of paper mamuti lesolution, secondary causes table mamuti. Coarctation of aorta go suspect solution, CT angiogram or aortogram. Cushing syndrome solution, at least screening test ninega, 24 urinary free cortisol, dexamethasone suppression test. So drug-induced or drug-related hypertension solution, drug screening elutene, pheochromocytoma solution, 24 urinary metanephrines or plasma metanephrines. Primary hyperaldosteronism solution, aldosterone, renin ratio. Renovascular hypertension or renal artery stenosis solution, the ultrasound Doppler of the renal arteries, they go the request loten or CT or MRI renal angiogram request loten. Sleep apnea jamal hypertension sleep study loten along the time Epworth scores ragaro scoring system to decide whether this patient needs a sleep study or not. Thyroid, parathyroid hormones, they will check if you suspect thyroid dysfunction or parathyroid condition. So management and negaro, bear disease, bear yoga, lifestyle modification is important, especially if the disease is related to your lifestyle. So smoking cessation, diet, including alcohol, and exercise. So this is from GNC7 report, 2003. Various type of lifestyle modification can lead to reduction in blood pressure, especially weight reduction, very significant blood pressure reduction, and DASH diet US matone, some 8 to 40 millimeters mercury blood pressure. Dietary sodium restriction are level to some extent, and it improves the blood pressure. So DASH diets are basically, it's called dietary approaches to stop hypertension. So diet are basically the fresh fruits, vegetables, salads, grains, now dairy products are solution level, low fat dairy products. Now lean protein, so fat mapao. So this is cartoon presentation, and this is a real picture of the diet. So management and inegaro, when to consider pharmacological therapy. So lifestyle modification measures fail to reduce the blood pressure solution. So GNC 8 guideline 2018 patient 60 years and older solution, if the blood pressure is persistently high above 150/90, or if the patient is younger than 60, above 140/90, the pharmacological treatment goes on. The ACC/AHA guideline, American College of Cardiologists / American Heart Association 2017 guideline, even lower level could target load, especially if the patient has other comorbidities such as diabetes, CKD. Now to nearly stress stroke patient, cerebrovascular accident. Usually through stroke blood pressure 10. So blood pressure, blood pressure, the acute hemorrhagic stroke and luna solution. Blood pressure between 150 and 200 millimeters mercury. Immediate blood pressure lowering have no benefit to reduce mortality, can even be harmful. Slowly, gradually, blood pressure. Ischemic stroke solution, if the patient needs thrombolysis, so if they come in that window period, so if they are entitled to have thrombolysis, blood pressure should be maintained below 180/105. So nice stepwise approach in Negaro. Step 1 ga ACI or ARB go use lotene. Below lumurimal solution, any age, any family background, if diabetic, or patient with diabetes solution, now black origin hope solution, less than 55 years ACE inhibitor or ARB.
so ARB ကို bracket ထဲမှာရေးထားတာဘာကြောင့်လဲဆို first line အနေနဲ့က ACI ကိုသုံးသင့်တယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူတွေက tolerate မလုပ်ဘူး especially ACI can lead to dry cough အဲ့လိုလူမျိုးတွေမှာ alternative အနေနဲ့ ARB and angiotensin receptor blockers တွေကိုသုံးသင့်တယ် so တခုမှတ်ထားဖို့က ACI နဲ့ ARB ကိုတွဲပြီးတော့မသုံးသင့်တကယ်လို့လူနာက diabetes မရှိဘူး age 55 more than 55 or any age of black origin ဆိုလို့ရှိရင် calcium channel blocker or thiazide အဲ့ဒီမှာလည်းပဲ first line အနေနဲ့ calcium channel blocker ကိုသုံးသင့်တယ်မရလို့ရှိရင် thiazide ကိုပြောင်းသုံးဒါ step 1 step 2 approach ကတော့ step 1မှာ ACE inhibitor ARB သုံးထားတဲ့လူကို calcium channel blocker or thiazide add လုပ် and vice versa step 3 ကတော့ဒီသုံးခုကိုတွဲ ACI or ARB plus CCB calcium channel blocker plus thiazide so step 4 ကတော့ဒါ resistant hypertension ဖြစ်နေပြီ so အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် fourth drug ကို consider လုပ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင် refer to specialist center so ဒီနေရာမှာ aim of the blood pressure က less than 140 over 90 millimeters mercury so the guideline GNC8 guideline so GNC8 guideline ကတရားရတော့ကြည့်လိုက်ရှုပ်တယ်လို့ဒါမှလည်းပဲ very similar to NICE guideline so very similar to NICE guideline so the first line and in theသုံးသင့်တာကတော့ ACI or ARB especially if the patient has diabetes or CKD MLB black origin solution the ACI ARB ကိုသုံးမဲ့စာ calcium channel block thiazide ကိုသုံး so first line နဲ့မရဘူး solution second line အနေနဲ့ကတော့ first line မှာမသုံးတဲ့ဟာကို add လုပ် very similar to NICE မရဘူး solution stepwise approach နဲ့သွား second two drugs နဲ့မရရင် three drugs သုံးမရဘူး solution 4 drugs သုံးမရဘူး solution refer လုပ် so ဒီ slide ကတော့အသေးစိတ်ဟိုဒီသုံးတဲ့တစ်ခုချင်းစီကဟိုနေဘာတွေသုံးနိုင်လဲ dose ကဘယ်လောက်လဲနောက်တစ်ခါကျတော့သူတို့ရဲ့ side effects တွေဘာတွေရှိလဲဆိုတော့ပြောဒါတော့အသေးစိတ်ပြောမနေတော့ဘူး so ပြီးလို့ရှိရင် slides တွေလိုချင်တဲ့ solution ဒီ moderator စီကနေပြီးတော့ down လို့ရပါတယ် so the American Society of Hypertension a recommendation very similar to NICE or GNC8 but under the American Society for Hypertension ma pora ga ba le so coronary artery disease ရှိလို့ရှိရင်ဒီလူနာတွေမှာ beta blocker ပါကိုပါတယ် symptomatic heart failure ဆိုလို့ရှိရင် regardless of blood pressure ဒီလူနာတွေမှာ beta blocker plus diuretics plus spironolactone ပါတယ် နောက်တစ်ခုခုနပြောတဲ့ cholesterol lowering ကလည်းပဲအရေးကြီးတယ်ဆိုတော့ကြတော့ hypertensive လူနာတွေကို cholesterol target ကဘယ်လောက်မှထားမှာလဲ This is from the American the Association of Clinical Endocrinologists and American College of Endocrinologists guideline very recent guideline 2020 so ERIMA the LDL cholesterol go less than 55 in extreme risk group so extreme risk groups less than 70 in very high risk, less than 100 in high risk or moderate risk, and less than 130 in low risk. Triglyceride LDL-C calculate non-HDL cholesterol so the AAC guideline 2017 မှာတစ်ခါထွက်သေးတယ် 2017 တော့က triglyceride မပါဘူးအခု 2020 ကျတော့ triglyceride ပါလာတယ် so triglyceride ကိုလည်းပဲ triglyceride ကလည်းအခု nowadays and it is considered as one of the cardiovascular risk so triglyceride ကိုလည်းပဲချတယ်ဒါကဒီ unit တွေက milligram percent တွေ so UK မှာအလုပ်လုပ်နေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ millimole per liter ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့ this is the version values. Now, special cases, elderly with hypertension. So, American College of Physicians guideline
treat if the more than 60 years old. No, target blood pressure less than 150 matam. The comorbidities less than 140. GNCA guideline are very similar to ACP guideline, but diastolic target less than 90. Now, elderly people, commented isolated systolic hypertension, especially over 75. Despite low plasma renin, ACI or ARB is useful in isolated systolic hypertension. Calcium channel blocker is also effective. Now to question isolated diastolic hypertension. Systolic blood pressure normal people, diastolic blood pressure so the CHO guideline more than 90, the CHO guideline more than 80. So more than 80 look donor guideline ACCA AHA guideline. So kuna tigere time American guideline usually lower target ko thale shide. So less than 20% of cases of all hypertension, prevalence is rising anyway, 1.3% to 6.5%, and more common in young people, especially less than 50 years old. So isolated diastolic hypertension can be associated with cardiovascular risk, but not clearly understood yet. Observational study to Kuapura, 10 millimeter mercury rise of diastolic blood pressure doubles death from cardiovascular disease. But the epidemiological studies fail to prove the association between the isolated diastolic hypertension and cardiovascular death. So the aim looked in a diastolic blood pressure between 70 and 80. Lifestyle modification is also important. And the calcium channel blocker, AC inhibitor, or ARB, or diuretics all prove to be effective in isolated diastolic hypertension. So black people, black people, they usually and ACI ARB effective first line and then the black people they diabetes solution, CKD 20 resolution, no ACI ARB go first line and then renovascular hypertension. Goal of treatment is to maintain normal blood pressure and the prevention of end-stage renal disease. Medical therapy in Inegaro ACIs are effective in unilateral renal artery stenosis, but if it is bilateral, avoid ACE inhibitors. Medical therapy solution, surgical procedure, cutaneous transluminal renal angioplasty and stent. So resistant hypertension is a big chain com. So blood pressure control may be more than 140/90, but the ACC/AHA guideline are more than 190, despite use of 3 different drugs. Provided the compliance is, the patient is compliant with the medication. So any 3 different drugs, and of which one should be a diuretic. So alumule case the solution, balotin solution, the thiazide diuretics go switch to other the diuretics such as indapamide or clothalidone or piantone. Damoloshin, spironolactone or adlochi. Anema miyawu solution. Now step in baritwadin solution. Step 1 garo. If the patient doesn't have bradycardia, you can use beta blocker such as metoprolol or bisoprolol, or combined alpha and beta blocker such as labetalol or carvedilol. So beta blocker contraindicated piloshi, central alpha blocker such as clonidine or methyldopatone. If the above is not tolerated, consider daily diltiazem. That's step 1. Step 1 is solution. Step 2 are hydralazine or adlopa. Hydralazine adlopa concomitantly beta blocker and diuretics are used. The patient can CCF shiloshi with a reduced ejection fraction solution. Isosorbic mononitrate go consider low together with hydralazine. Step 3 approach Caro, minoxidil or minoxidil 2.5 milligram BD or DDS in place of hydralazine. Step substitute low G. Now some step in the refer. So hypertension in pregnancy, 2 to 3% of pregnancies,
it can develop CKD in later life 11-fold higher. So very, very high the chance of developing CKD in later life, or 14-fold increase in developing end-stage renal disease. So patient can present with eclampsia or eclampsia, and so these drugs are safe in pregnancy: methaldopa, labetalol, and nifedipine. So end organ damage and in a hypertension by cardiovascular accident, not cardiovascular, sorry, cerebrovascular accident, ischemic stroke or hemorrhagic stroke, hypertensive encephalopathy, hypertensive retinopathy, heart myocardial infarct, acute pulmonary edema, hypertensive cardiomyopathy, dissecting or rupture aortic aneurysm. Chronic kidney disease. So hypertensive crisis. Hypertensive crisis, hypertensive urgency, hypertensive emergency. So hypertensive urgency suraga with no target organ damage. So blood pressure more than 180 over 120, but some literature more than 180 over 120, including NICE guideline 180 over 120. Mean arterial pressure more than 135 millimeters mercury. Solution, it can be hypertensive urgency or hypertensive emergency, depending on whether there's a target organ damage. So this is how you calculate mean arterial pressure. So hypertensive emergency, the blood pressure with target organ damage. This is labeled as malignant hypertension. So the low situation solution, hypertensive emergency or malignant hypertension solution, blood pressure must be reduced immediately. They can present with headache, blurred vision, confusion, seizures, chest pain, shortness of breath. So this is how you approach hypertensive emergency. So the cost to rule out pregnancy blood pressure eclampsia aortic dissection type 1 infarct cerebrovascular accident that you exclude that you go treat solution target organ damage solution such as acute kidney injury, type 2 myocardial infarct, hypertensive encephalopathy, pulmonary edema, and severe hypertension, mean arterial blood pressure more than 135. Solution, hypertensive emergency in a net treatment. ITU involvement is necessary. So hypertensive emergency treatment, intravenous antihypertensive treatment, glycerol trinitrate infusion, sodium nitroprusside infusion, labetalol infusion, or nicardipine. ITU setting, or at least in the coronary care setting. So treatment goal in Negaro, the mean arterial blood pressure go reduce low bar, but not more than 25% of initial blood pressure. And that should be achieved within minutes to 1 hour. Patient got stable and continue to reduce the blood pressure down to 160 over 100 or 110 millimeters mercury within next 2 to 6 hours, and then to target normal blood pressure over next 24 to 48 hours. So excessive fall in blood pressure can precipitate the ischemia of the brain, kidneys, and heart. Blood pressure fall down at the paper. So the condition to Kujenzi bedrock de tonde now the aim of the blood pressure goal, heart rate goal, blurry pitaness table nepiata hypertensive emergency. Asymptomatic hypertension. I mean the hypertensive urgency.
Okay, so any questions? ဟုတ်ကဲ့ဆရာ question ရတော့အများကြီးပဲဆရာကဘက်ကမေး question yeah. မျိုးလို့ကောင်းတဲ့ topic မလို့လားမသိအများကြီးကျွန်တော်စသွားလိုက်မယ်နော်ပထမဆုံးတစ်ခုကနေစမိလိုက်မယ် Okay. How can we ask amphetamine and cocaine history တဲ့ ဒါကတော့လူနာကို direct မေးမှာပဲရမှာပဲလူနာကိုမမေးဘဲနဲ့တော့ဘယ်လိုမှသိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလေဆိုနောက်တစ်ခုကကြတော့suspect ဖြစ်လို့ရှိရင်ဒီ amphetamine တို့ cocaine တို့ကsymptomatic ဟိုနေတယ်ဆိုတော့ကြတော့ဒီလူနာမှာ features of symptomatic symptomatic overdose or toxicity ဒါတွေကိုကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အဓိကတော့ people ကအရန်ကိုကျင်းနေတာလူနာ temperature တွေတအားတက်နေတာ sweating တအားများနေတာဒါမျိုး features တွေဒါတို့နေ clinical suspicion နဲ့တွားမှာပဲဒီလိုအချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လူနာလည်းပဲဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့ history ကောင်းကောင်းပေးနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တအားကိုသူကဟိုနေဖြစ်နေလေဒီ unwell ဖြစ်နေတာဆိုတော့ကြတော့ဒီ clinical suspicion နဲ့ clinical signs အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီလူနာကိုကြည့်လိုက်ပေါ့ဗျာလူနာကအသက်ငယ်တဲ့လူနာ and ဒီ party သွားတဲ့လူနာပုံစံမျိုးပေါက်နေတယ်ဒီလို presentation တွေနဲ့လည်းပဲတွေ့ရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ cocaine တို့ amphetamine တို့ကို suspect ဖြစ်ပေါ့ဆိုတေးကြခြင်းလို့ရှိရင်တော့ urine မှာ test လုပ်လို့ရပါတယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် question Oh, next question ကကြတော့ when to consider and exclude secondary causes since tests are costly and most patients are essential hypertension. Yeah. So I agree with you. So the 5 to 10% of cases are secondary causes. So mostly essential hypertension. ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းကိုဒီ secondary causes တွေကိုလိုက်ပြီးတော့မရှာဘူး secondary causes တွေကို suspect ဖြစ်တဲ့လူတွေမှာပဲလိုက်ပြီးတော့ရှာတယ် So ဘယ်လိုလူမျိုးတွေ suspect ဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင် usually as a rule of thumb but and ဒါဘယ်တော့မှ 100% မှန်တယ်လို့ပြောလို့မရဘူး So medicine and nothing is 100% true. But anyway, so Luna got the age younger than 40 solution as a rule of thumb, and we should consider looking for secondary causes. Does it answer your question? Yes, yeah. အဲ့ဒါတော့ဘာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟို question တွေမေးတဲ့လူတွေကိုပြန်ဟိုပါပေါ့ပေးမပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ဆရာပြောတဲ့တဲမှာပါသွားတော့ပါနော်ဟုတ်ပြီဟိုဒါတော့ဟို medicine ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဘယ်တော့မှ 100% true ဖြစ်ပေမဲ့လည်းလူတို့သားအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ကဲလို့ဟိုဆရာပြောသလိုပဲဟိုcostly ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မရှာဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ် costly ဖြစ်တဲ့ resistant ဖြစ်မှာရှာတော့မှာပေါ့နော် resistant ဖြစ်မှာရလို့မဟုတ်ဘူးဒီအသက်ငယ်တဲ့လူနာတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှာတဲ့တယ်အသက်ငယ်တဲ့လူနာတွေအသက်40အောက်တွေဒီ hypertension severe hypertension နဲ့ present လုပ်ပြီးဆိုလို့ရှိရင်တော့ secondary cause တွေကိုရှာတဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ secondary cause တွေမှာလည်းအထူးသဖြင့်ကတော့ဟိုကို suspect ဖြစ်တဲ့ဟာပေါ်မူတည်တာပေါ့ clinical sign တွေဥပမာလူနာကြီးက Cushing syndrome feature ကြီးနဲ့တအားဟိုနေ obvious ဖြစ်နေလို့ရှိရင်တော့ Cushing syndrome ကိုလိုက်ပြီးတော့ရှာမှာပေါ့ဒါမျိုးပေါ့နောက်တစ်ခုက clinical examination မှာ renal brewery ကြားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ renal artery stenosis ကိုရှာတဲ့မှာပေါ့clinical examination မှာပဲ palpable kidney state အကြီးရနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒါကတော့ polycystic kidney disease များဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့ရှာတဲ့မှာပေါ့ so it depends on and what you find in your examination clinical examination ဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နောက် question ကိုသွားလိုက်ရမယ်နော် Okay. Which signs are specific for Cushing cause? Most hypertensive patients are obese that mimic Cushingnoid. It's very true. It's very true. So basically, biome solution. There's no specific sign which you can use to make a diagnosis of Cushing syndrome. But the Cushing syndrome diagnosis is very difficult. It is very easy in the literature, but in reality, to make a diagnosis of Cushing syndrome is very, very difficult. So there is no specific sign which you can rely to make a diagnosis of Cushing syndrome. But the clinical suspicion is Roshira. For example, striated shire, striamatoma, purple striated, purple striated. Now to thin skin is shime, easy bruisability shime.
နောက်တစ်ခါ telangiectasia တွေရှိမယ်ဒါမှမဟုတ် proximal myopathy ရှိမယ် central obesity ရှိမယ်ဒါမျိုးတွေကတော့ Cushing syndrome ကို suggest လုပ်တာပေါ့ moon face ရှိမယ်the textbook picture တွေပဲဒါမဲ့လည်းပဲတကယ်လူနာမှာကျတော့ဒီလို textbook picture တွေအပြည့်အစုံနဲ့လာခြင်းမလာလို့ရှိရင်လည်းပဲခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲ obesity နဲ့နည်းနည်းလေးခွဲရခက်တဲ့ condition တွေရှိတယ် and I agree with the question but အဲ့လို suspect ဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆက်ပြီးတော့ screening test တွေကိုလုပ်ပေါ့ so screening test မှာအကောင်းဆုံးကတော့ Cushing syndrome မှာ screening test ကတော့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်24 urinary cortisol မဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ low dose dexamethasone suppression test so low dose dexamethasone suppression test basically dexamethasone ပြီးတော့ကျတော့ cortisol level ပြန်တိုင်း so normal solution cortisol level suppress ပြန်မယ် suppress and it should be suppressed less than 50 nanomole per liter ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါက suppress မဖြစ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ investigation လုပ်ရမယ် so there is no one test which can give you the answer Now question a hypertensive person, the high blood pressure, can safely do strenuous exercise. The question mark. Can a hypertensive person safely do strenuous exercise? Alwali PMS, not alwali. The one sentence ne PMS solution. Yes, low PMS. Hypertension. The young severe hypertension. Low exercise low. The level strenuous exercise narrow low level. Not because a young hypertension severe level strenuous exercise low name ability chenioshibam. I don't think so. The young severe the blood pressure the artery sign and symptom to cool or sheen. So Roger error below bomutiless Roger the common sense common sense don't be low. Okay, sir. Oh, common sense. I agree. Common sense. The two questions did the common sense and pure Pilo Yara dilemma. Question as Yamialas, two ladies on join like me. See how I question a Colombian pool amalas, see how the European people. Yeah, pula in the yard, change yellowish and the area European pool. Oh, a colon or Jadala who you might tap and tell other lot, soup that be. Being the tap me billman, who says, yeah, some shit. Now question why do bone density why do we do bone density and liver function in hypertension and so bone profile lower hypercalcemia can present with hypertension, so especially primary hyperparathyroidism. Now to liver function. Liver function the lunar alcoholic pillar. There are very basic investigations. Okay, sir. I never now question now who the question to cool relevant how can hyperparathyroidism cause hypertension? I don't know is the answer. So primary hyperparathyroidism can present with hypertension. That's a fact, but we don't know what is the underlying pathology. Okay, sir. Now question which guideline should we follow, GNC 8 or NICE when starting antihypertensive? Also for American society. Very good question. Very good question. Yes, and it is there are so many different guidelines all over the world, and no guideline is perfect. So clinical judgment for the treatment goal set load decision to discuss
လူနာနဲ့ discuss လုပ်ပြီးတော့ဘယ် target မှာထားခြင်းလဲဆိုတာကိုသူတို့နဲ့ discuss လုပ်ပြီးတော့ဒီလူနာနဲ့ clinician ကြားမှာ agreement ယူပြီးတော့မှဘယ် guideline ကိုသုံးမလဲဆိုတာကိုလည်းပဲ discuss လုပ်လို့ရတာပဲဆိုတော့တချို့တွေကကျတော့140-90လောက်နဲ့ရက်ချင်တယ်တချို့ကကျတော့130-80လောက်ထိသွားတင်တယ်120-80လောက်ထိသွားတင်တယ်စသဖြင့်ပေါ့ဆိုတော့လူနာရဲ့ဟိုနင်းကို agreement ကိုယူပြီးတော့ set လုပ်ပေါ့ဆိုတော့ဘယ် guideline ကိုသုံးရမလဲဆိုတာကတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောတတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းပဲ not in the position and to tell you what guideline you should use. ဟုတ်ကဲ့ဆရာမေးတဲ့လူကလည်းတော်တယ်ဆရာလည်းဖြေတာအမှန်တန်ကောင်းတာဆရာအဲ့ဆိုကျွန်တော်ကြိုက်ဆုံးပဲ။အဲ့ဆိုလူနာနဲ့ပဲ consent ယူပါမှာပဲနော်။ ဟုတ်တယ်လူနာအရေးကြီးဆုံးပဲလေ။စိတ်ကညမှာလူနာအရေးကြီးဆုံးပဲကို patient is not the most important and the most important thing is the patient so the patient centered approach so the patient ကconsent မရလို့ရှိရင် patient compliance ကလည်းကောင်းမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆက်သွားလိုက်မယ်နော်နောက် question ဟုတ်ပြီwhich how to manage dry cough due to ACE inhibitor does antitussive have role as far as I know there is no rule and so the dry cough ACE inhibitor ကဘာနဲ့မှ treat လုပ်လို့မရဘူး unless you withdraw the drug so this is my own experience I used the ACE inhibitor before and I cannot tolerate at all even a low dose so dry cough is very severe and I have to switch to ARB so there is no treatment for dry cough induced by ACE inhibitor okay sir ကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် question က why ACE inhibitor and ARB အဲ့ဒါတော့ the common sense နဲ့ပဲဆိုင်ပါနော်သူမေးတဲ့ question တော့ကျွန်တော်ဖတ်ပြလိုက်ပါမယ်ဒါပေမဲ့ common sense နဲ့ပြောလို့ရတော့တယ် why ACE inhibitor and ARB should not be used together ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကြတော့သူတို့က act လုပ်တဲ့နေရာတနေရာတည်းလေဆိုတော့ကြတော့ဘာမှပို့ပြီးတော့ထူးလာမှာမဟုတ်ဆို ACE inhibitor ဆိုတာ ACE inhibitor ဆို ACE ဆိုတာ angiotensin converting enzyme so they are ဘယ်နေမှာ act လုပ်တာလဲဆိုလို့ရှိရင် angiotensin 1ကနေပြီး angiotensin 2ကိုပြောင်းတဲ့နေရာမှာ act လုပ်တာဒါကို block လုပ်လိုက်တာ so အဲ့တော့ကြ angiotensin 2မရှိတော့ကြတော့ဒီ angiotensin receptor မှာသွားပြီးတော့ act လုပ်မယ်ဟို ਨੇ substrate လည်းမရှိဘူးပေါ့so angiotensin receptor blocker ဆိုတာကတော့ angiotensin receptor ကိုသွားပြီးတော့ block လုပ်တာဆိုတော့ကြတော့ angiotensin receptor blocker လူနာ ACE inhibitor လည်းတောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာ angiotensin 2ကမရှိတော့ကြတော့ angiotensin receptor blocker သွား block လုပ်လို့လည်းပဲဘာမှပို့ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့ effect ရမှာမဟုတ် so it is very similar you know the diabetes မှာဆိုလို့ရှိရင် DPP4 inhibitor နဲ့ GLP-1 တွေကိုတွဲမသုံးဘူးဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက် question တစ်ခုကကြတော့တော်တော်ရှိတယ် when to consider renal artery stenosis since question 1ကသူပါပြောလဲဆိုရင် it is concerned with problem in giving ACE inhibitor 2 that most elderly patients have atherosclerosis in renal artery 3 ကကြတော့ bruit is not heard in low output type and severe stenosis so we can miss in daily clinic yeah it is trueအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီ you know what and the renal artery stenosis ဆိုတာက usually young age မှာဖြစ်တယ် young to the middle age မှာဖြစ်တယ် the old age မှာကတော့မှန်တယ် atherosclerosis ကြောင့်ဖြစ်တယ် so atherosclerosis ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ renal artery stenosis if it is a unilateral solution is inhibitor သုံးလို့ရတယ်Even in unilateral renal artery stenosis, ACE inhibitor is not contraindicated. So only in the bilateral renal artery stenosis, the ACE inhibitor is contraindicated. So Rojaro, da lebe clinical suspicion. Bruwi cha maro they suspect lo ma mhopu. Bruwi macha lo shin lebe dia ga RAS mya phit mala so clinical suspicion shi lo shi yin set pi ro investigate lo tin. Especially ultrasound ရိုက်ကြည့်လို့ kidney တစ်ခုကသေးနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကဒီဟိုနေ့မြဖြစ်မလားဆိုပြီးတော့တန်တရားဝင်စရာရှိတာပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ renal angiogram ဆက်သွားဒါမှမဟုတ်ရှင် renal doppler ဆက်သွားဟုတ်ကဲ့ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ် Now question which drug is preferred in patients with hypertension and ischemic heart disease is beta blocker
chosen which one is better? Okay, so tu ye me ko ma ko appear pa bi da ischemic heart disease and hypertension ma tong den na ka ACE inhibitor plus beta blocker. ကျွန်တော်ရဲ့ presentation မှာလည်းပါတယ်ဒီ coronary artery disease တွေမှာ ACI-ARB plus beta blocker. So beta blocker သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ cardio selective ကိုသုံးပေါ့ so သုံးလို့ရှိရင်ဘာတွေသုံးလို့ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီ bisoprolol, carvedilol ဒါတွေသုံးလို့ရပါတယ် Okay, sir. This is the money. Be no question the development comments or comment section of maybe about go maybe like no like no how long to give lifestyle modification how long how long lifestyle modification ကလေဟိုပြောရတာတအားလွယ်တယ်လောက်ရတာတကယ်ခက်ပါတယ် so diet တို့ exercise တို့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ကြတော့လူနာတကယ်လှုပ်မလားမလှုပ်လားဆိုလည်းပဲကိုကလိုက်ကြည့်လို့မှမရတာเนาะအဲ့တော့ကြတော့ဒါလည်းပဲ common sense ကိုသုံးပေါ့3လလောက်အချိန်ပေးမကြောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါနဲ့ပဲဆက်သွားနေရင်လည်းကြာမှာမဟုတ်တော့ဘူးလေအဲ့တော့ကြတော့စပေါ့ treatment စပေါ့ဒါပေမဲ့3လဆိုလည်းကျွန်တော်ပြောတာလည်းတကယ်တော့ကြတော့ဒါလိုပဲရမ်းပြောလိုက်တာပဲဘယ်လောက်စောင့်အောင်မယ်လို့သတ်မှတ်ထားတာမရှိပါဘူး it depends individually. Okay, sir. This is the money. Now question, Jaro. Is it necessary to measure both sides of the arms in every time? Because here just one arm measurement applies. Not every time, and I didn't say every time. So the nice guideline Pyoraga first visit, 2 arms go die, no, 2 arms of time period difference shilo shi the higher the arm go now by visit ma be time. So now by visit ma the arm to correct time. The me level time arm ga in visit on a high pit the back go time. That will be alright. Okay, sir. This is the money. Now question I have read that antihypertensive A B C D E A plus D combination is beneficial for post-stroke patients. Please advise for the patient who is taking A plus D combination losartan and in brackets losartan plus indapamide and have got hypokalemia for 2 times. He is also diabetic. Is hemoglobin A1C are 7%. Should his drugs be switched to other antihypertensive agents? No, I don't think so. ACE inhibitor diuretics နှစ်ခုစလုံးကဒီ diabetes မှာသုံးလို့ရတာပဲ stroke မှာလည်းပဲသုံးလို့ရတာပဲဆိုတော့ကြတော့အဲ့ဒီ combination နဲ့သူ့ရဲ့ blood pressure control ကောင်းနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့သုံးပါ I don't recommend switching to another different type. Okay, sir. This is the money. Now question difference between metoclopramide difference between metoprolol, atenolol, and bisoprolol, how they differ in properties, how to choose among them. The physician's preference. So I don't think there is a much difference between these drugs. So but through along the same action sheet. Beta blocker affect a class effect. So Roger, a drug choose to less it is not important. Okay, sir. Now question, which pathophysiology accounts for hypertension? Isolated systolic hypertension or isolated diastolic hypertension, and how they differ in basics? အဲ့ဒါပြောဖြေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအသေးချာမသိ so hypertension ကတော့သိတယ် and the cardiac output to the peripheral resistance to peripheral vascular resistance to ဒါတွေပေါ်မူတည်တယ်ဒါပေမဲ့ isolated systolic hypertension ကတော့အသက်ကြီးတဲ့လူတွေမှာဖြစ်တာများတော့သူ theory ကတော့ atherosclerosis ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယူဆတယ်ဒါပေမဲ့ isolated diastolic hypertension ကအသက်ငယ်တဲ့လူနာတွေမှာဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတာအခုတည်းဘယ်သူမှသိချာမသိ pathophysiology. So on any way, she the theory they she the hypothesis they she the but do ma on that don't fit this
proof မလုပ်နိုင်သေးဘူး Okay, sir. Now question. Does a patient taking losartan need to be switched to other ARB for its carcinogenic concern? Losartan carcinogenic concern. I've never heard of that. I don't know is the answer. So the low cancer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့လေ drug တွေကပေါ်လာပြီးရင်နောက်ခဏနေအဲ့လိုမျိုး cancer ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ news တွေကပေါ်လာအောင်ဆိုဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကျတော့အဲ့ဒါတွေကတကယ်ဟိုနေ့ရော proof ကိုရှိလား study တွေရောအဲ့လိုပြောသလားမဟုတ်လို့ရှင်ဒီ internet မှာတွေ့တဲ့the news တွေကိုမယုံပါနဲ့ကျွန်တော်ဒီလောက်ပဲပြောတတ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါဒီဟိုနေ့ကိုအသေးချာမသိဘူး answer ကိုအသေးချာမသိဘူး Okay, sir. Now question. In an elderly patient above the age of 55, is calcium channel blocker still the first choice if the patient has diabetes or have a family history of diabetes? Family history of diabetes does from Masaimbu. The patient diabetic first choice is inhibitor, not calcium channel blocker. So any age, if the patient is diabetic, and the first choice is inhibitor or ARB. It is it's a consensus. So the guideline GG, NICE GG, JNC 8 GG, domination the ACC AHA guideline GG to do well. Okay, sir. Now question. How to wait for one antihypertensive agent to be effective for its onset of action? The about ပြောချင်တာလည်းမသိနော် acute condition မှာပြောချင်တာလားဒါမှမဟုတ်the day to day so the for example patient က hypertensive emergency နဲ့လာမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ acute condition ပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ mechanism of action မြန်တဲ့ဟာကိုရွေးဒါကြောင့်မလို့ intravenous ဟိုနေ့ကိုသုံးတာပေါ့ဒါမဲ့လည်းပဲဟိုနေ့ဆိုလို့ရှိရင် day to day practice မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ hypertension လောက်ကြည့်အမြန်ကြီးချစရာမလိုပါဘူးအဲ့တော့ကြတော့ so usually ကတော့ mechanism of action ကဟိုနေ့ဆိုတွေ့မှာပဲဒီ amlodipine ဆိုလို့ရှိရင်6နိုင်9နိုင်လောက်ဆိုတွေ့မှာပဲ so for example the acute medical unit တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လာလေးရှိပါတယ် the blood pressure 200တို့ပါတော့ ਨੇ systolic ကလာတယ် so amlodipine ပေးပြီးလို့ရှိရင်ခဏနေ5-6နိုင်ကြာလို့ရှိရင် blood pressure ကျသွားတာပဲ so ဒါမဲ့လည်းပဲ question မေးတဲ့လူရဲ့မေးချင်တာကဘယ်လောက်ကြာအထိစောင့်ပြီးတော့မှ step 1 and step 2ကိုသွားအောင်မယ်အဲ့လိုမျိုးမေးချင်တာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့အနည်းဆုံး3လ4လတော့စောင့်ဟုတ်ဆရာကျွန်တော် check လုပ်တယ် check box လည်း monitor လုပ်နေတော့ day to day practice yes အဲ့လိုကြီးပြနေတယောက်သူပဲမေးလာတာတော့မသိဘူးเนาะဟုတ်ကဲ့day to day practice ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါthe day to day practice ကိုကြည့်ရဒီ hypertension ကလည်းဒီလောက်ကြီးအများကြီးချစရာမလိုတဲ့ hypertension တွေအဲ့တော့ကျတော့အချိန်စောင့်လို့ရပါတယ် so mechanism of action ကတော့ဒါနည်းဒီစေးပေးလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်း pressure တော့ကျမှာတော့ချက်ချင်း pressure ကျမှာတော့ဒီအချိန်တစ်ခုတော့ပေးရစောင့်ရတယ် Okay, sir. This is the money. Now question. I don't know. Question. Try to get up. Yeah. Now question. How to rule out pheochromocytoma? Oh, so pheochromocytoma ကတော့the pressure အများကြီးနဲ့လာတာပေါ့နော် so the pheochromocytoma ရဲ့ symptoms တွေကတော့ရှိပါတယ်သိရမလားဒီ panic episode တို့ဒီ oversympathetic activity တို့ဒါမျိုးတွေဆိုတော့ကျတော့ pressure တအားတက်နေတဲ့လူနာရဲ့အသက်ကလည်းပဲငယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် pheochromocytoma ကို suspect ဖြစ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် screening test အနေနဲ့ကတော့ urinary metanephrine ဒါမှမဟုတ်ရှင် plasma metanephrine ကိုတိုင်းကြည့်ပေါ့တိုင်းကြည့်ပြီးတော့ဒါတွေက significantly တက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဆက်ပြီးတော့ investigate လုပ်ပေါ့ဆိုတော့ဆက်ပြီးတော့ investigate လုပ်တာတော့အဓိကကတော့ဒီ adrenal gland ကိုဟိုနေရိုက်ပေါ့ CT ရိုက်ပေါ့နော် so CT ရိုက်ပြီးတော့
နောက်တစ်ခုကကျတော့လိုအပ်လို့ရှိရင်ဒီဟိုနဲ့ radionuclide scan လုပ်ပါ MIBG scan Oh, okay, sir. Now question ကြတော့ what is SCAPE ဟို one of the acronym SCAPE ဆရာရဲ့ slide ထဲမှာသူမြင်လိုက်လို့ပါတဲ့ ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ escape ကအဲ့ဒီ slide ထဲမှာပဲ what is escape ဆိုရှင်းထားတယ်လေပြန်ပြမယ် escape က sympathetic crashing acute pulmonary edema ဆိုတော့အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီရုပ်တရက်ကြီးမောလာတာပေါ့ acute pulmonary edema ရတာဒီဒါက sympathetic activity နဲ့ဆိုင်တယ် sympathetic overactivity ဆိုင်တယ် Any condition which can cause overactive sympathetic activity can cause acute pulmonary edema. Okay, sir. Oh, this is the Through slides လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ပေးပါမယ် Okay, sir. Now question ကကြတော့ what is the dosage of nicardipine and GTN infusion ကြရဟို antihypertensive emergency yeah stroke မှာသုံးတာ nicardipine Oh, to specify them a condition not specify dosage of nicardipine and GTN infusion. To be honest, I don't know the dose at the top of my head, so you can refer to British National Formulary. Okay, yeah. So now question. How's that? No. I said sorry. Sorry to that person who asked that question. Okay, yeah. Now question. Blood pressure medications disqualify from blood donation question mark. Does blood BP medication disqualify one from donating blood? No. So the blood pressure medication တောက်နေတဲ့လူတွေကthe blood ကိုဆက်ပြီးတော့ donate လုပ်လို့ရတယ် It is not a effect to disqualify these people to donate blood. Okay, sir. Now question, if patient gets a good control of hypertension, can cardiomegaly return to normal? If so, if it is so, does it show a rather good outcome? You know the cardiomyopathy. Could I cardiomyopathy look like that? Cardiomegaly, sir. Cardiomegaly, sorry. Cardiomegaly ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါက depend cardiomegaly မှာ two types ရှိတယ်လေသူက concentric လား eccentric လားဆိုပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့ကျတော့ cardiomegaly ဖြစ်ပြီးတော့ heart ကြီးကပွားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပြန်ပြီးတော့ normal ဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ concentric type မှာတော့နည်းနည်းလေးတော့ပြန်ပြီးတော့ remodeling effect နဲ့ပြန်ပြီးတော့ကောင်းနိုင်တယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင် cardiac output ပြန်ကောင်းနိုင်တာ It depends on how severe the cardiomegaly is and it depends on type of the cardiomegaly concentric or eccentric. Okay, sir. Now question, how to manage labile hypertension? Example, systolic blood pressure varies between 100 to 150. Question mark. Expected systolic blood pressure is less than 130. Question mark. So every nearby the labileဖြစ်နေလို့ရှိရင် higher value ကိုပဲ treat လုပ်ရမယ်ဆိုတော့ကြတော့ So it's again as a rule of thumb. So for example, the blood pressure the arm နှစ်ခုကမညီဘူးဆိုလို့ရှိရင် higher arm က blood pressure ကိုယူပြီးတော့ဒါကို treat လုပ်ရမယ် and the show condition is she for example arteritis Takayasu တို့ပါတော့ arm တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကတော်တော်ကိုမညီဘူးအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း higher blood pressure ကိုပဲ treat လုပ်ရမယ် Okay, so this is the money. Now question, how may I know about drugs ARNI? Oh, ARNI is a new medication, very new. So very similar. The action is very similar to ARB or the ACE inhibitor. I don't know much about that. Yeah. Okay, sir. As another question, which causes do we need immediate reduction of blood pressure? Hypertensive emergency.
ဟုတ်ကဲ့ဆရာပြီးရင် slide share ပေးမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါကိုကြိုဖြည့်တယ်မလားပြီးတော့မှသူတို့ပြန်ရှာပါစေဆိုပြီးတော့နောက်တစ်ခါပြန်သွားလိုက် သူတို့ကြားချင်လို့ရှင်ပြောပြပါမယ် hypertensive ပြောတဲ့အထက်မှာလည်းပါပြီးသားမလို့ဆက်မပြောရ so hypertensive emergency ဆိုတာက blood pressure က more than 180 over 120 နော်နောက်ပြီးတော့ကျတော့ target organ damage ရှိမယ်ဆိုလို့ရှင် target organ damage ဆိုတာက the hypertensive encephalopathy or stroke to acute myocardial infarction acute pulmonary edema or acute kidney injury ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုဒီလို condition တွေမှာ hypertension blood pressure ကို treat လုပ်တယ်မှာ immediately reduce လုပ်တယ် ဟုတ်ကဲ့ဆရာ now question ကတော့ which endocrine book is good to read it ဆရာ recommendation တွေတောင်းနေပါတယ် recommendation so do you want to become an endocrinologist and if it is a case as a start and there's Oxford Handbook of Endocrinology but then there is no such thing in the best book in any area of learning so you have to read so many books and guidelines so but and the as a start solution now and the Oxford Handbook of Endocrinology ဆိုရှိတယ်နောက်တစ်ခုက America ထုတ်တယ်ဆို Endocrine Secrets ဆိုရှိတယ် Endocrine Secret ကဟိုနည်းစောင့်ကလေးတိတ်မထူဟိုနည်းလောက်ပဲရှိတယ်ဆမျက်နှာ300လောက်200 300လောက်ရှိမယ်300ပုံဝင်ကျင်လောက်ရှိမယ်ဒါပေမဲ့ very useful and you can get a lot of information from that book Endocrine Secret I think and the latest edition I think 6th edition I'm not sure but you can get it from Amazon both books okay sir now question is it uric acid one of the metabolic syndrome sorry criteriaကိုမြင်တယ်တင်စရာ question ဘာလဲမသိကျွန်တော် miss ဖြစ်သွား is uric acid one of the criteria of metabolic syndrome လို့မြင်ချင်တာဖြစ်မယ်ဆရာဆိုတော့သူဒီရတဲ့ပါဝါဆိုတော့သူမြင်တာတော့ is uric acid one of the metabolic syndrome လို့မြင်တာ so uric acid က metabolic syndrome မှာမပေါ့ metabolic syndromeမှာခုန5ခုလေဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျတော့ the central obesity ပေါ့နော် waist circumference ရယ် diabetes status ရယ်နောက်တစ်ခုက blood pressure ရယ်နောက်တစ်ခုက cholesterol ကတော့ HDL cholesterol နည်းတာရယ် triglyceride တွေများတာရယ်ဆိုတော့ uric acid မပါပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ဆရာ if now question if the patient has hypertension and cardiovascular disease should we start with dual antihypertensive right away အဲ့ဒါကခုနကျွန်တော်ပြောတဲ့ guideline မှာပါတယ်လေဟိုthe American Society of Hypertension အဲ့ဒီ guideline မှာက patient က coronary artery disease ရှိလို့ရှိရင် blood pressure treatment အတွက်က ACE inhibitor plus beta blocker ပါကိုပါမယ် so it's a dual medication okay sir now question can we stop antihypertensive if the patient blood pressure comes back to normal အဲ့ဒါကလေဘာနဲ့တူလဲဆိုဘယ်လိုပြောမလဲ diabetes မှာဆိုလို့ရှိရင် remission ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ diabetes မှာthe anti diabetic medication တွေမလိုတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ hypertension မှာတော့ stop လုပ်လို့မရဘူးထင်တယ်ဆိုတော့မရဘူးထင်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆို stop လုပ်လို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့တက်မှာပဲဆိုဒါပေမဲ့ stop လုပ်လို့ရတဲ့ condition ကတော့ဥပမာကျွန်တော်ပြောတဲ့ခုန primary hyperparathyroidism so mild blood pressure mild hypertension နဲ့ present လုပ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ primary hyperparathyroidism ကို treat လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ blood pressure level control ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင် you can trial of medication stop လုပ်ကြည့်နိုင်တယ်မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်ပြီးတော့ treat လုပ်ပေါ့ဒီနေ့၎င်းမဲ့ secondary causes တွေမှာ secondary causes တွေကို treat လုပ်ပြီးတဲ့အချိန်မှာ blood pressure control level ကောင်းနေနိုင်တယ်အဲ့ဒါမျိုး condition တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะand I think you can stop the medication but otherwise essential hypertension တွေမှာတော့ I don't think you can okay sir this is the man now question လေးခုပဲကျန်တော့တယ်ဆရာရတယ်what kind of exercise do you recommend for hypertension အဲ့ဒါတော့
and the cardio တွေပဲပေါ့အထူးသဖြင့်ကတော့ဒီဘယ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင် daily walking ဆိုရပါတယ် at least walking at least 30 minutes 5 days a week. I think this is a recommended exercise program in any cardiovascular patient, isn't it? Okay, sir. Now question, which factors should we consider in selecting in setting the target blood pressure level for different individuals as not to affect mortality and achieve optimal control? So the mortality go affect မဖြစ်စေချင်လို့ရှိရင်တော့ဒီ guideline တွေကနေပြီးတော့ set လုပ်ထားတဲ့ target တွေကို achieve ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်ဆိုတော့ကြတော့ဒီ usually ကတော့140 over 90ပေါ့ဒါမှလည်းပဲthe American guideline တွေက even lower target ကိုထားတယ်130/80 or even 120/80ဆိုတော့အဲ့ဒီ target တွေကို set လုပ်တင်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့the according to the studies the mortality affect မဖြစ်ဘူးဒါမှလည်းပဲ patient compliance နဲ့အရေးကြီးတော့ကြတော့ဒီ target ကို set လုပ်တဲ့အခါမှာဒီ patient ကိုလည်းပဲ involve လုပ်ပေါ့ patient ကိုလည်းပဲ discuss လုပ်ပြီးတော့သူတို့ထားခြင်းတဲ့ target ကို choose လုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့သူတို့ထားခြင်းတဲ့ target ကတော့200 100ဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတော့ပြောလို့တော့မရဘူး Okay, sir. Now question, if patient comes with systolic blood pressure over 200, what oral medication or dosage could be given? Yeah, it depends on the hypertensive emergency la urgency la bo mom. Okay, organ damage ရှိလားမရှိလားပေါ့ hypertensive emergency ဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါကချက်ချင်းကိုချရမယ်အဲ့တော့ကြတော့ဒီ intravenous ဒီ antihypertensive တွေသုံးပေါ့ nitroprusside တို့ဒီ nitroglycerin တို့ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း lipiodolol တို့ဒါတွေကိုသုံးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူက hypertensive urgency ပဲဆိုလို့ရှိရင်เนาะ blood pressure ကဒီလောက်ကြီးအများကြီးချဖို့မလိုဘူးအဲ့ဒီလို condition မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะရိုးရိုးနဲ့ medication တွေပေးလို့ရပါတယ် so commonly used လုပ်တာတော့ amlodipine ဘာကြောင့်လဲဆို amlodipine က among other drugs and it has and the quickest mechanism of action as far as I know. But again, it also depends and the patient got the previously antihypertensive တွေတောက်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ the chart drug တွေကိုထပ်ပြီးတော့ add လုပ်ဖို့စဉ်းစားတင်တာပေါ့ဥပမာ patient are already on amlodipine 10 milligrams OD so it comes in with the systolic blood pressure of 200 more than 200 soပထမဆုံးပေးရမှာ patient compliant ဖြစ်လားမဖြစ်လားမေး compliant ဖြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တခြား drug ကို consider လုပ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ patient ဘာမှတောက်မနေသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ amlodipine ကတော့ and I would recommend. Okay, sir. Now question, how frequent should we follow up hypertensive patients after the first visit? Every 3 months follow up then it's stable ဖြစ်နေရင်တော့ 6 months or annually ပေါ့ဒါပေမဲ့ after the first visit next visit ကတော့ 3 months လောက်မှာတော့ခေါ်ပြီးတော့တိုင်းကြည့်တယ်နော် Okay, sir. အဲ့ဒါတော့ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ဒီ guideline တွေပေါ်မှာမူတည်မယ်ထင်တယ်ဆိုတော့ကြတော့ပြောလို့မရဘူးကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီစာထဲမှာတော့3လကြာရင်ပြန်ခေါ်ကြည့်ဆိုပြီးတော့ပြောပေမဲ့လည်းပဲတကယ်တမ်းကျတော့ဟိုနေ GP appointment မရတာတော့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတော့တစ်နှစ်လောက်မှပြန်ကြည့်တာမျိုးလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာပေါ့ Okay, sir. မှန်တယ်အဲ့ဒါတော့နောက်ဆုံး question က what is the maximum dose should we increase and what is the maximum dose should we increase to for hypertension အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှာတင်စရာသူမေးတာတော့ what is the maximum dose should we increase for antihypertension question mark should we increase dose or change drug if not uncontrolled no အဲ့ဒါကသူမေးတာကျွန်တော်နားလည်တယ်ဟိုနေ step 1 နဲ့ step 2ပဲချိန်ပြောင်းမလဲဆိုတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ step 1မှာ the maximum dose ကိုသွားတင်တယ်သွားလို့မရဘူးဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဟာကို change မလုပ်ဘူး add လုပ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီဟာကိုလည်းဆက်ပေးပြီးတော့ second drug ကို add လုပ် change မလုပ်ဘူးဒါမဲ့လည်းပဲဒီ JNC 8 guideline မှာကျတော့တခါတလေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ in some circumstances the maximum dose ကိုမသွားဘဲနဲ့ second drug ကို add လုပ်တာမျိုးလည်းပဲရှိတယ် again they are level the patient choice ပေါ်မှာမူတည်တာပေါ့ example ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ amlodipine so amlodipine က calcium channel blocker เนาะဆိုတော့သူကကြတော့တချို့လူနာတွေက10 mg ဆိုမခံနိုင်ဘူးဗျ
10 milligram dose ကိုမခံနိုင်ဘူးဆိုတာကဟိုနေ pedal edema ရတယ် side effect နေနဲ့ဒါပေမဲ့ surprisingly 5 milligram ကျတော့ဘာမှမဖြစ်ဘူး pedal edema မရဘူးအဲ့လိုလူမျိုးတွေကျတော့10 milligram ထိသွားလို့မရဘူး5 milligram ပဲထားပြီးတော့ blood pressure control မရအောင်ဆိုလို့ရှိရင် second drug ကို add လုပ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါက very dependent on individual case ဒါမဲ့လည်းပဲဒီလိုမျိုး side effect မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီ second drug ကို add မလုပ်ခင် step 2ကိုမတွားခင်မှာ step 1မှာတော့ maximum dose ကိုသုံးတယ် Okay, so yeah. Now, follow-up question is about it. Which hypertensive patient can be treated in clinic and which should be treated in hospital? So, every hypertensive patient except hypertensive emergency can be treated in outpatient setting. Okay, so yeah. ဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့မေးတဲ့ question ကဒါဆုံးဒါအကုန်လုံးပါပဲဆရာကျွန်တော်ပြောတာမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဆရာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဟိုမေးခွန်းတွေပုံသွားပြီဆိုတော့ recording လေးရက်လိုက်ပါရမယ်နော်ဆရာရက်လိုက်ပါ